Now, what I would like to do Yeah. is what I would like to do. Well, maybe. This year, this what she has started. ჩვენ მადლიერი საზოგადოება საქართველოსი პაციენტები და ექიმები ვარდებულები ვართ პატივი მივაღოთ ქალბატონი ჯოენ მაკოვენის ხსოვნას. It's our moral obligation as the citizens of Georgia, as the human beings, to respect the პრობლემები იყო, როცა შუქის გარეშე დარჩენილ თბილისში, როცა ენერგიის, რა ვიცი, ბევრი პრობლემის წინაშე მდგარ თბილისში, ქალბატონი ჯოანი თავის კოლეგებთან ერთად საქართველოში კარდიოქირურგიის განვითარებაზე ფიქრობდა, ლაპარაკობდა, გვეხმარებოდა. I do remember those years when we all were so much occupied with the very common problems like the electricity power, the problems. It was the hard period in 92, 93, and by that time Ms. McGowan came here with this, the idea, the wonderful idea to start, forget her original links with Georgia. Her grandfather was originally from the Georgia, from Gori. მან ბევრი რამ გააკეთა ამერიკის მთავრობის დასაინტერესებლად არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საქართველოს დახმარებისთვის, საქართველოს პარტნიორობისთვის. She did a lot. She contributed a lot towards the improving the partnership with the Georgian side and with other NGOs and different international organizations. ბევრი რამ გააკეთა ამ ჩვენიერი გაყოფილების ჩამოყალიბებისთვის, გულის ქირურგიის განვითარებისთვის. It's this department, the creation of the cardiosurgery center, it's one of our greatest tribute. ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს მისი სტატიები ბევრ მნიშვნელოვან გაზეთში, New York Times, Washington Post-ი. საქართველოს მომავალზე ლაპარაკობდა, საქართველოს მეგობრებზე ლაპარაკობდა, საქართველოს პრეზიდენტზე ლაპარაკობდა. We all remember her articles, what she was saying about the Georgia in different publications, in different newspapers, about the future of Georgia, about her friends in Georgia. ალბათ უნდა აღინიშნოს მისი განსაკუთრებული დამოკიდებულება ბატონი ედვარდ შევარდნაძის მიმართ, რომელსაც რამდენიმეჯერ შეხვდა და რომელთაც იხილავდა სწორედ აი ამ დარგის განვითარება ჩვენს ქვეყანაში. And she had met several times with President Shevardnadze and had discussed with him the future development of this field of medicine in Georgia. მე მინდა გაგაცნოთ საქართველოს პრეზიდენტის წერილი, რომელიც ეძღვნება ქალბატონ ჯოენ მაკოვენის ხსოვნას. I just like to read out the special letter of Mr. President, which he sent here today for this memorial ceremony. როგორც ქვეყნის პრეზიდენტსა და ადამიანს, ქართველ კაცს არ არის გზის გამომიტყვანს მადლობა დიდი ამერიკელი ხალხის მიმართ იმ ფასდაუდებელი დახმარებისათვის. As a president of Georgia, as a citizen of Georgia, I've several times had a chance to express my gratitude towards the American people for everything what they are doing to Georgia. რომელიც მან ჩემს ქვეყანას გაუწია ყველაზე მძიმე წლებში. And I do remember everything what the American nation has did for Georgia when we had very hard period. მაგრამ ამ დახმარებას ყოველთვის კონკრეტულ ადამიანთა კეთილი გული და ნება წარმართავდა. But all this assistance, what we felt, was coming from the goodwill of somebody, some person. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მახლობელი და საყვარელი ჩვენთვის ქალბატონი ჯოენ მაკოვენი ეს ქართულ მიწაში პოევს სამუდამო განსასწორებას. And one of our friends, this kind of the persons, Mrs. John McGowan, she will be given to the Georgian ground today. She will be buried here. ქალბატონი ჯოენ მაკოვენი ყოველთვის ანაყოფდა იმით, რომ მას ძარღვებში მის ძარღვებში ქართული სისხლი ჩქებდა. And she was always proud of having the part of the Georgian genes and the blood. She was very proud of her origin. მას უსაზღვროდ უყვარდა საქართველო, რომლისგან სულიერად იბრძოდა წლების განმავლობაში, ხოლო როგორც კი საშუალება მიეცა, მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწია წინაპართა სამშობლოს. She always loved Georgia from the States, being in the States, and when she had the chance to come here and to bring some assistance, she did it.
იგი დიდი გულშემატკივარი იყო დამოუკიდებელი დემოკრატიული საქართველოს აღშენებისა და ჩვენთან ერთად სიტყვითა და საქმითაც უდუნებით მონაწილეობდა ახალი საქართველოს მშენებლობაში. She was a great supporter of our development, building of democratic country, the new state, and she did everything to support us in this. მისი უანგარო დახმარება, რომელიც ძალზე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის მატერიალური თვალსაზრისით, ამავე დროს სულიერ სიმხნევესაც მატებდა ყველას, ვინც შრომასა და თავდადებაზე იყო და არის დამოკიდებული ჩვენი ბავშვების მომავალი თაობა, ვის შრომაზეც ჩვენი ბავშვების მომავალი თაობის ჯანმრთელობა. And her support was not the only kind of the financial. She gave us more moral support in doing what has to deal with the future of our nation, with the children and their heart. ქალბატონმა მაკოვენას არძეთველი ჩაუყარა ბავშვთა კარდიოქირურგია საქართველოში. She is one of the founders of the children cardiosurgery in Georgia. ჩვენი ქვეყნის პატარა მოქალაქეთა ჯანმრთელობას ამერიდან სამუდამოდ დაიფარავს ჩვენი მაკოვენის სული სათნოება და სიყვარული. I think that even from the heavens she will still take care of the Georgian young Georgian spirits. ქართველი ხალხი ღირსეულად მიაგებს პატივს მის ხსოვნას. We do remember her. We will always remember her and always pay high tribute to everything what she has done. ჰერცოგი იყო ჟუან მაკოვენისათვის საქართველოს ღვიძლა. Let's she have a heaven. ჩვენ ბატონი პრეზიდენტის წერილს გადავწერ წარმომადგენელს ბატონ გლენკის. We will give the letter of the president, Mr. McQueen. ჩვენს ცენტრს კარდიოქირურგიისას, რომელსაც სახელი მიენიჭება ქალბატონი მაკოვენის ხსოვნასთან იქნება დაკავშირებული. And to commemorate the Mrs. McGovern, we will name the Center of Cardiosurgery after her. და კიდევ ერთი მისი ფერფლი სამუდამოდ დაიგებს ამ ტერიტორიაზე მინას, რაცა მადლიერმა პაციენტებმა და ჩვენმა კოლეგებმა ხსოვნა მიაგონ შესაბამისი ქალაქის. And sure, her remainings will stay here for the rest of the life of this cardiosurgery center as a great memory, so that everybody should remember what has been done for creation of this center. Thank you very much. Adonai Clemente Sabat Code, centres ხელმძღვანელი შემიძლია თქვა ჩვენმა ქვაჩუქა ის აზრდაც ოცნებობდით. ალბათ ესე სიტყვა უნდა თქვა უფრო ვიდრე უკვე ვთქვათ იმ თავდადებაზე, რაც მან ლენინგრადის მიმართ და საქართველოს მიმართ გამოუჩინა. უბრალოდ იგი იყო ძალიან კარგი მეგობარი. დაიბადა 1939 წელს. დაახლოებით დღეიდან 10 წლის წინათ დაიწყო სამედიცინო სამყაროში მოღვაწეობა, ისე და ისე იმითი რომ თქვა შევიდა ზღვის ჭირის ზღვისი გაჭირვების მდგომარეობაში, ეს იყო პეტერბურგში 97 წელს და იქიდან მოყოლებული ემსახურებოდა და ემსახურება ბავშვთა გულის ქირურგიას. უკვე მეორე ადგილია, სადაც მან ბევრ ხალხს სიცოცხლე აჩუქა და ბევრ ადამიანს ბედნიერება სპეციალისტების სახით. დიდ მადლობას მოვუხდით. I'll just say that she was the person who's able to give us what